Okay, so I am creating a database called MyDB2, right? I am saying use MyDB2, and then I am creating a table student. Inside that student, I am having an ID which will be primary key and it will be auto increment. Auto increment मतलब कि उसमें वैल्यू अपने आप जाएगी, आईडी भेजने की आपको ज़रूरत नहीं, right? Second is we'll be creating we'll be having another field name which is of 100 characters and email which can be of maximum 50 characters, right? So let me create this, right? So I have created this database. If you can see here, we can see my db2 and we have a table student, right? That's the only thing we are doing from here, right? Rest all the things we would be doing via अपना नोड का सर्वर, ठीक है? सो दिस इज आवर सर्वर विच वी हैड क्रिएटेड, ठीक है? नाउ इन दिस सर्वर व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमूव वट एवर इट वॉज देयर, राइट? आई एम जस्ट रिमूविंग जो भी था. नेक्स्ट स्टेप इज टू कनेक्ट टू MySQL database. What you require is एक MySQL package, right? So we'll have to install that package. How will I install it? I will say npm install --save and I would type MySQL. तो एक MySQL नाम का पैकेज है जो हम लोग यहाँ डालेंगे. दिस स्टेटमेंट वुड रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन. ओके, ठीक है. अब MySQL पैकेज तो डाउनलोड हो गया, लेकिन अब MySQL को यू हैव टू कनेक्ट टू MySQL, राइट? सो हाउ विल आई डू दैट? व्हाट विल आई डू इज आई विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर हियर. आई विल कॉल इट लेट्स से db. Inside this db, what I will do is I will create a file. I will call it db.js. Right? यहाँ तक तो simple है, nothing, no rocket science. Now in this db.js, right, I would be importing my package. So I would say where MySQL equals to require, and I will give MySQL. To connect to MySQL, you would require few things. One is कि वो लोकल होस्ट पे है, बिकॉज तुम्हारे लोकल मशीन पे है वो, इसलिए यू वुड रिक्वायर दैट होस्ट नेम, राइट? यू वुड रिक्वायर द यूजर नेम, यू वुड रिक्वायर पासवर्ड, राइट? एंड यू वुड ऑल्सो रिक्वायर द डेटाबेस नेम. डेटाबेस नेम मतलब टू विच डेटाबेस यू आर कनेक्टिंग. सो इन आर केस दैट डेटाबेस नेम वुड बी MyDB2. So we will be connecting to this database MyDB2, right? So how will I do that? I would say MySQL dot create pool, right? This is just a statement that will connect to your database, right? In which I would say host. Now this create pool function, it takes JSON as a parameter. JSON में the first thing is localhost, right? Then we'll give user. So my database username is root. Then I'll give password, right? The password to my database is root@1234, right? And database, I would say MyDB2. I have given four things. One is host, one is user, one is password, and one is database, right? And because these are the things which you also require in your MySQL workbench. Workbench में local host पहले से होता है, right? You can also provide the port. So port number is 3306. What is 3306? It is default port of MySQL. तो अगर आप वर्कबेंच को कनेक्ट करते हो तो यू वुड सी कि 3306 लोकल होस्ट 3306 को वो कनेक्ट कर रहा है, राइट? देन यू गिव यूजर नेम विच इज रूट, यू गिव पासवर्ड, एंड देन you give which database you wish to connect to, right? And we'll take this in another variable. So I would say where connection equals to ये सारा create pool, ठीक है? तो जो भी कनेक्शन बनेगा ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट में आएगा. देन आई वुड से connection dot get connection, C is capital. Inside get connection I pass a function
which is a callback function with two parameters. One is error and second one is connection. And I say if error, sorry, I simply say return error, otherwise I say return connection. And the last thing which I do is I say module dot exports equals to connection. See, now I'll just reiterate what I have done here. Right, first thing is I created a database, a folder called as db. Inside that db I created a file called it db.js. कोई भी एक js फाइल बना लो. Then जो पैकेज हमने डाउनलोड किया MySQL, right, I am taking that, means I am importing that package. Inside MySQL I am saying mysql.create pool, and inside that create pool it accepts a JSON. Right, in that JSON I am providing the host name, the port number, the user, the password and the database. ये पासवर्ड आपने जो दिया वो रहना चाहिए, डेटाबेस आपने जो बनाया वो डेटाबेस रहना चाहिए. यूज़र नेम मोस्टली आपके इसमें भी रूट ही है, कोई दूसरा यूज़र हमने बनाया नहीं है. राइट, देन आई वुड से कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन. ये कनेक्शन कहाँ से मिलता है? ये क्रिएट पूल जो रिटर्न करता है दैट इज कनेक्शन. तो वी से कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन. इनसाइड दिस, राइट, हमें क्या मिलता है? एक, यानी हम क्या पास करते हैं? कॉल बैक फंक्शन विद टू पैरामीटर्स. अगर कनेक्शन में कुछ एरर आता है तो वो यहाँ आएगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न कनेक्शन. एंड देन आई एक्सपोर्ट दिस कनेक्शन. राइट, सो आई से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू कनेक्शन. तो जहाँ भी आपको क्वेरी वेरी कोई लिखना है वहाँ पर आप ये फाइल को इंपोर्ट करोगे. ये फाइल को आपने एक बार इंपोर्ट किया तो आपको ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा and the connection would be established. So we would be importing this file in our index.js because we would be writing our queries in this index.js. Now in this, what I would do is I would say I would import that file. So I would say var mysql equals to require, right, it's not bar, it's var. In the require, I give it the path. I say dot slash db. What I have done here is I have imported this file db.js, right, in my index.js. Right, so this MySQL, what will it contain? It will contain nothing but this connection object, whatever I have exported from here. Ensure that this is exports and not export. Right, ये गलती generally करते हैं सब. तो ये import हुआ यहाँ पर MySQL. एक बार इंपोर्ट हो गया कि आप इसके थ्रू आप सब क्वेरीज कर सकते हो. सो व्हाट आई विल डू इज इन माय ऐप डॉट गेट फंक्शन, जो गेट स्टूडेंट्स अपना फंक्शन है, यानी ये है यूआरएल है जिसमें गेट रिक्वेस्ट की है. राइट, तो एक आपका जो एसक्यूएल बना हुआ है, यानी टेबल जो बना हुआ है, उसमें आप क्वेरी कौन सी लिखोगे? यू वुड राइट अ क्वेरी लाइक दिस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी, right, so it is returning me blank row, that is nothing is there. Lekin this is the query which you would be firing. Right, so here how would you fire that query? Right, it is simple. ये जो MySQL आपने यहाँ लिया, you would use it here. So I would say MySQL dot query, MySQL dot query. Inside query, the first parameter, right, it is the query which you have to write. So I would say select star from student. That is what I say here. And the second parameter to this is a callback function. This function takes two parameters. First one is error and second one is the rows. यानी जो भी rows return होगी वो ये rows variable में return होगी. Now I say if error, because there can be some error in the query, कुछ syntactical error होगा या कुछ error होगा तो issue हो सकता है. So I say if error, so I say response dot send error, else I say response dot send rows. ये rows क्या है? ये
ये रोज में क्या रहेगा, वो डेटा रहेगा जो आपके ये क्वेरी जो रिटर्न करिए वो वाला डेटा रहने वाला है रोज के अंदर। एरर क्या होगा, अगर कोई एरर आता है क्वेरी एग्जीक्यूशन में तो वो एरर यहाँ आएगा। तो what we are finally trying to do is we are trying to fetch the students from the database. That is what we are trying to do. Where are we fetching, when are we fetching, whenever this get students URL यानी get request जब भी होगी तब ये fetch होगा। Right, now let us run this server. How will I run it? I'll say node index.js. Right, so it says listening on 3000, यहाँ से वो message listening on 3000 आ रहा है। Now if I do a get request on this path get students, it should fetch me the students. अभी blank student है इसलिए blank आएगा, hopefully वो आना चाहिए। So what I'll do is I'll open Postman. Okay, the very first request is get students. I click on send. Right, what I get is a blank array. Why am I getting a blank array? I am getting a blank array because there is no data in students table. There is no data in students table. Now let me insert something. I say insert into student. I give name comma email. I am not providing ID here because ID is auto increment, so it would be generated automatically. And I give values. For name I say Gandhar, and for email maybe I say a@b.com, and I run this statement. So now one student is inserted and I again do a select star, I get that student. Now this is the student which we should get from here as well. Now if we run Postman again, get request again, so what I got here is that record which is present in our database. Right, so this is a simple way of making a get request, connecting to the database and doing a select query. Right, select query कहाँ किया है मैंने, ये mysql.query function में, जिसमें first parameter is your query and in this case the second parameter is a callback function with two parameters error and rows. If error is there it will return you an error, otherwise it will return rows. Right, next is we have a post request. So post request में क्या होता है, post request में you generally add the data. So in this particular case what we need to do is कि हमें जो भी JSON आएगा postman में से उस JSON के थ्रू आपने एक insert query भेजना है. Right, so what I'll do is I'll say var data equals to request.body. I say var data equals to request.body. Right, then I say mysql.query. The first parameter is again the query, so I say insert into student, then I give name comma email, and then I say values. Inside values what I do is I give question mark comma question mark. Now what is this question mark? Because this is the data which you need to insert, that is why I have given here question mark comma question mark. Right, and in my second parameter to this query function I pass an array. In my array, right, I'll replace this question mark with the data. So I would say data.name and data.email. ये डेटा मुझे कहाँ से आने वाला है, ये डेटा मुझे पोस्टमैन के थ्रू जो बॉडी में हम लोग भेजेंगे वो आने वाला है. एंड द थर्ड पैरामीटर टू इट would be a callback function
with two parameters. Again, function error comma rows. And inside this I say if error, I say response dot send error, else I say response dot send rows. राइट तो ये कब हो रहा है? ये पोस्ट रिक्वेस्ट के केस में हो रहा है. व्हाट डू वी नीड टू सेंड इन माय पोस्ट रिक्वेस्ट? वी नीड टू सेंड द नेम एंड ईमेल इन अ जेसन. कौन से यूआरएल पे? तो ऐड स्टूडेंट यूआरएल पे. राइट फिर वो कैसे हम लोग कर रहे हैं? क्वेरी फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट पैरामीटर इज अ क्वेरी, राइट, जिसमें आप वैल्यूज में क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क दे रहे हो. सेकेंड पैरामीटर इज एन एरे. इफ यू सी दिस इज एन एरे, right, and this array it contains two values, one for each question mark. First question mark would be replaced by this data dot name, second question mark it would be replaced by this data dot email. And the third parameter to this query function, it is a callback function with error and rows. ये common है जो हमने get request में किया है. What is extra is these question marks and ये array. Why is this array required? To replace these question marks with actual value. आप इंसर्ट कैसे करोगे? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम कॉमा ईमेल वैल्यूज कुछ तो अनिकेत एंड से b@b.com, ऐसे आप जनरली क्वेरी लिखते हो. तो वो क्वेरी में ये डेटा आप कैसे पास कर रहे हो? आप ये तरीके से पास कर रहे हो, राइट. एंड थर्ड पैरामीटर इज अगेन अ कॉल बैक फंक्शन, राइट. व्हाट आई विल डू इज आई विल रीस्टार्ट माई सर्वर. One another important point is कि because we are storing the data in the database, now our data will not be lost. If I click on send again for this get request, it will still fetch me the data. Why? Because the data we are fetching from the database. Unless you delete that data from the database, right, nothing is going to happen. ये ID जो है ये अपने आप जनरेट हुई है जो हमने insert statement बनाया था. Now let us look at the post request. In our post request, I will go to this add student URL में डालूंगा. इसमें I will go to body raw, right. I will remove this ID and I will only pass name and email. I'll say b@b.com. Okay, it should be in inverted commas. Postman requires this to be in inverted commas, right. And I click on send. So जैसे ही मैं send करता हूँ यहाँ पे कुछ तो वो डेटा वो रिटर्न करता है. ये वो MySQL जो रिटर्न करता है, it says that affected rows 1, राइट, और एक कुछ तो इंसर्ट हुआ. ये इंसर्ट आईडी जो है दिस इज द आईडी ऑफ द फील्ड विच इज इंसर्टेड. ये प्राइमरी की वैल्यू हमें जनरली देता है, राइट. नाउ आइडियली व्हाट शुड हैपन इज कि डेटाबेस में ये वैल्यू चली जानी चाहिए. आप ये टेस्ट कैसे कर सकते हो? डू अ गेट रिक्वेस्ट अगेन, राइट. सो नाउ यू कैन सी दैट another data is added to the database, right. I can add another row. I can say Aniket. I can change the email ID as well, and I'll click on send, and I do this. I get 3 values. तो ये क्या कर रहा है? ये select query कर रहा है. This is same thing which we do here. If I do a select star from student here, I'll get 3 rows, which I got here. So that is how you do an insert query in the database. Next is that we'll do a modify student. So whenever you have to modify, what do? You also send the primary key, right. तो primary key के basis पे आप उसे modify कर सकोगे. So I would say where data equals to request dot body, then I would say where id equals to data dot id, right. Then I would say MySQL dot query, I will pass the query. I would say update student set name equals to question mark and email equals to question mark, where id equals to question mark. This is my first parameter. Second parameter is again an array in which I say data dot name, data dot email and data dot
ID, या आप सिर्फ ID भी भेज सकते हो अगर हमने वेरिएबल लिया है तो. And third parameter is a function which is callback function with two parameters, error comma rows, and inside this I say if error response dot send error, otherwise I would say response dot send rows. राइट. तो आपने जो डेटा भेजना है वो आपने कैसे भेजना है, आपने डेटा में नेम, ईमेल और आईडी तीनों चीज़ें भेजना है व्हेनेवर यू हैव टू मॉडिफाई. राइट. और जो भी आईडी रहेगा उस आईडी वाला डेटा जो है वो मॉडिफाई होगा. राइट. नाउ लेट अस चेक दैट आउट. आई हैव चेंज द सर्वर, सो आई विल रीस्टार्ट इट अगेन. Now in my Postman, if I do get request, right, I have ID1, name is Gandhar, and email is a@b.com. Let's say I add surname to my name, right? So what I'll do is I'll copy this record. I'll go in my put request. I'll have put somewhere. Yes, I have put here. In my body, what I would do is I'll replace it with my data, and here I'll change my name to Gandhar के बदले Gandhar Patwardhan. राइट. एंड आई ऑल्सो हैव माई ID ईयर. राइट. ये ID प्राइमरी की इज इम्पॉर्टेंट, उसके बेसिस पे ये अपडेट होने वाला है. एंड आई क्लिक ऑन सेंड. इट सेज ट्रंकेटेड रॉन्ग वैल्यू, इनकरेक्ट डबल वैल्यू गंधार पटवर्धन. क्यों इसको इशू आ रहा है? Update student set name equals to Gandhar Patwardhan and email equals to a@b.com where ID equals to 1. क्या issue है? Let us check that out. Okay, ये and नहीं चलता है mostly इधर. We'll have to give a comma. I'll restart the server again and I'll click on send. राइट. सो इट सेज रोज मैच 1, इट सेज चेंज 1. तो ये पुट रिक्वेस्ट थी जिसमें हमारी ये क्वेरी चली गई. क्वेरी क्या थी? अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू, जो भी नेम चेंज होगा, ईमेल इक्वल्स टू, जो भी अगर ईमेल चेंज हुआ है तो वो, वेर आईडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. ऐसी वो क्वेरी जाने वाली है. राइट. लेट्स चेक दैट आउट. अगेन आई विल डू अ गेट रिक्वेस्ट. इन माई गेट रिक्वेस्ट आई क्लिक ऑन सेंड. What I get is the modified value. Right. That is how you do a put request, and that is how you update the data in your database. Right. Next is what I'll do is I'll do a delete request. So I'll say app dot delete, and I'll have a path. I'll call it delete student. And in this path I'll also give colon ID. We'll try to understand what this ID is. Against this I'll have second parameter is a callback function request comma response के साथ में. Now delete student में what we need to do is we need to pass this as a parameter in your URL itself. जो ID को delete करना है. Whenever you have to delete, you delete it on the basis of some condition. Right. So this is the ID on the basis of which we would be deleting. Inside this, what I say is I say where ID equals to request dot params dot ID. तो मुझे ये ID मिल जाएगी. ये ID कहाँ से मिलेगी? ये जो भी कोलन के बाजू में तुम देते हो उसमें तुम्हें वो ID मिल जाएगी. Then I would say MySQL dot query. Inside this I say delete from student where ID equals to question mark. In the second parameter I pass an array which contains this ID which will replace this question mark. And third parameter again is a callback with two parameters, error comma rows. Right. And in this I would say if error response dot send error, otherwise I would say response dot send rows.
I'll restart my server. Okay, now in Postman, if you do a get again, you get 3 values here, right? Now what I am going to do is, since my request is of the type delete, right, I would be making a delete request here. And what is my path? My path is delete student, and after that slash and the ID of the student which I need to delete, right? So in this case what I would do is, I'll have another, yes, in this request I'll change it to delete. Here I would say, instead of modify student, delete student, and after that I'll pass, let's say, 1. So if I pass 1, right, this 1, it would go into this ID and the record with 1 should be deleted. I click on send. It says that affected rows is 1. Now if I do a get request again, ये 1 वाला मुझे नहीं मिलना चाहिए. I click on send, ये 1 वाला मुझे नहीं मिला. तो what has happened is कि वो delete query जो है वो execute हो चुकी है. That is what has happened here. So that is how you make a delete request, right? What have I done in delete? Delete student जो मेरा path था उसके साथ में I have appended /1. What is this 1? This 1 is nothing but the primary key जो मुझे delete करनी है, यानी ID of the student. If you see, right, if I give a /3 here, because ID of Aniket is 3, if I give 3 here, the record with 3 would be deleted. I click on send and I get, so I have only 1 record now. In the same way, if I do a select star from student, I should get only 1 record. Right, now if I add another student, वो यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं. राइट, तो अनिकेत के बदले क्षितिज डाल देता हूँ. I'll say d@b.com. I'll click on send and I'll do a get request. I get 2 records here. Right, so that is how you can perform your queries on your database.